Bonjour. Bonjour. We are live. Do you want to be able to speak about cycling, different landscapes, and the Tour de France? You've come to the right place. Bonjour. Welcome to your French class. We are going to talk about cycling, the different French landscapes, and the Tour de France. Donc, bonjour, hello everyone, and welcome to your French lesson. I'm David, your favorite teacher, your favorite polyglot, and we are going to have an amazing class today. And I will break down a lot of the French expressions for you. I will explain them, the grammar, the vocabulary, the pronunciation, and it will be a great lesson, good for all levels, but mostly for beginners to intermediate French learners, but also people who love culture, who love cycling, sports, landscapes, nature, etc. Alors, on commence. Let's begin. Let's begin, guys. All right. So, d'abord, first of all, okay, learn French. We have these lessons. Learn French with me. Join the French learning community. We have exclusive content, weekly challenges. We have people from all around the world. We have a speaking club where you can speak French. We have Zoom lessons where you can practice your speaking. You can express yourself and you get direct access to me. So here's a QR code, or you can drop a comment wherever you're watching this and you can get the invite link. But this is your link right here. And say hello to people. Say hello wherever you are on different chats. Drop a comment. I see De La Rosa. I see Batul on Instagram. Ricardo Lisboa, welcome. So welcome everyone to your French class. So, le titre, the title of the lesson, le titre de la leçon, c'est le vélo, that means the bike, le vélo, les paysages, that means the landscapes, les paysages, et le Tour de France, and the Tour de France. D'accord? Donc, le Tour de France. Qu'est-ce que c'est le Tour de France? So, this is not going to be a lesson about the Tour de France, but I wanted to give you some ideas. Donc, qu'est-ce que c'est le Tour de France? Le Tour de France, c'est un événement, c'est une course. It's a race, right? C'est une course qui dure 3 semaines. It lasts 3 weeks. Et on parcourt toute la France. You pretty much go, the parcours, it's like you go through or you travel all around France. Ok, très bien. Ok, donc ici, bien. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez le Tour de France? Do you know the Tour de France? Have you ever heard of it? Do you watch it? Est-ce que vous regardez ou vous suivez? Do you follow? Suivre is follow. Est-ce que vous suivez? Do you follow the Tour de France? Ok, c'est le Tour de France a plus de 100 ans d'histoire. It's more than 100 years old, right? And it covers 3,500 kilometers. D'accord? Donc, we're going to talk about this. We're going to go deep into the Tour de France. D'abord, first of all, aimez-vous faire du vélo? Un vélo, le vélo, de la vélo. This pretty much means, do you like riding your bike? Do you like riding your bike? Est-ce que vous aimez ou aimez-vous
and then choose the right word. Du, un, le, or de la. Right, so here, I want to make it interactive for you guys. So, okay, so maybe that's why. Okay, so the chat is not available on Vimeo. Okay, so let's see if we can fix it. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on can we change it? All right, so some people want to look at the chat, but it doesn't look ooh, that's weird. Okay. Okay, so maybe the chat is not working. Okay. The chat's not working. Sorry about that. Sorry about that. Pardon. Sorry. But you can, if you are following on Vimeo, you can jump on Instagram and you can comment and ask questions on Instagram. Okay, donc aimez-vous faire du vélo? So aimer is like in Spanish, amar. So aimez-vous? Vous is the proper you. Aimez-vous faire doing, right, cycling, or do you like to cycle? Do you like to ride your bike? So in French, we say faire du vélo. Now, it doesn't make sense for a lot of people because in English, you don't say make some bike or do some bike or do some biking. But in French, that's how you say it, faire du vélo. Okay, aimez-vous faire du vélo? Do you like riding your bike? Okay, la pronunciación. So, look, Paola, una pregunta en español, a Spanish question. So I'm going to ask her, ¿es difícil la pronunciación? Pues en el francés, la verdad es que sí. Sí es difícil. So for everyone who doesn't understand Spanish, the pronunciation is difficult. All right, French pronunciation is very difficult. You got to the sounds, a lot of sounds. Hay muchos sonidos diferentes en el francés, muchos sonidos nasales, también muchos sonidos que vienen de la garganta, ¿verdad? Entonces, hay muchas combinaciones. There are a lot of combinations in French pronunciation. Okay. So everyone here, welcome. Bienvenidos. Bienvenue au cours. Welcome to your French class. So we're talking about cycling, right? Le Tour de France et les paysages, the landscapes. Donc, le week-end, j'ai l'habitude. So if you look at this word, habitude, you see the word habit. So it means I have a habit, or I'm in the habit, or I usually, j'ai l'habitude, faire ou de faire du vélo. Okay, j'ai l'habitude. Which one is it? Is it faire or de faire? So choose the right answer here. So that means j'ai l'habitude is I have the habit of going cycling or of doing, biking. It sounds weird in English, but that's how you say it in French. Faire du vélo, go, cycling, avec mes amis à la campagne, with my friends in the countryside. Campagne. So there, even if you speak Spanish, you say campaña, right? So campaña, tienda de campaña. It's like a tent. So campagne means countryside, right? Ami, again, in Spanish, amigos. So when you look at French, it really is, a lot of the Spanish and a lot of Spanish words, a lot of Italian words, a lot of English words, right? But it's just shorter. So in Spanish, amigo, French, ami. It's short. So everything is much shorter. Donc, j'ai l'habitude de faire du vélo avec mes amis à la campagne. Le week-end, that's on the weekend. So a lot of French learners say sur le week-end.
because sur means on, so sur le weekend. But we don't say that in French. In French, there is no preposition. You don't say on the weekend. In Spanish, it's los fines de semana, right? But French, we say weekend. We use the English word for the French borrowed the English word weekend. C'est le weekend. J'ai l'habitude de faire du vélo avec mes amis à la campagne. Donc, on continue. Let's continue. En France, il y a beaucoup de belles routes pour faire du vélo. So one of the great things about the Tour de France is the different routes or the different roads and all of the landscapes that you get to see. So in France, en France, la France est un pays très varié avec beaucoup de paysages différents. A lot of different landscapes. Il y a des champs, that's fields, des montagnes, des plages, des villes, des villages, cities, villages. And that's really what makes it very special. Right? So people say, oh, well, the Tour de France is only about riding your bike. Mais non, c'est plus que ça. It's more than that. C'est les paysages, c'est les routes. Right? So it's almost like you get to travel through the country. Vous voyagez avec le vélo. D'accord? So it's like you discover France by bike. Okay, so that's why I follow it a lot. So I'll tell you a quick little story right here before we continue. When I was a teenager, I saw the Tour de France for the first time. I was visiting France. I used to spend, many summers. I spent many summers in France with friends. And I remember it was literally a few seconds. We were in the countryside, and it was like, oh, hey, the Tour de France is going to pass by. Wow, we're going to go and just sit on the side of the road and watch. Why not? Right? They passed by so quickly, but there was so much adrenaline, so much energy. People were screaming. They were going so quickly. It was such a beautiful landscape that moment changed me. It changed me. I understood in just a few seconds what the essence of the Tour de France was. J'ai compris dans plusieurs secondes l'essence ou l'esprit du Tour de France. I understood, right? And that's what I'm sharing right now. It's about the energy. It's about the landscapes, les paysages, l'énergie, l'adrénaline et surtout le pays, the country, le pays. D'accord? Donc, c'est une tradition, une très belle tradition, et on va parler de la tradition. We're going to talk about the tradition. Donc, c'est les routes. Donc, la France offre des paysages magnifiques pour les amateurs de vélo. So, France offers, so offre, so there you see, like in Spanish, ofrece, oferta, des paysages magnifiques. So here's another big the GN in French, it's ñ. So it'd be like the Spanish N with the accent on top. La ñ. It's not magnifique in English, magnificent. In Spanish, magnifico. In French, it's not magnifique, it's magnifique. Donc, la France offre des paysages magnifiques pour les amateurs de vélo. Again, here, amateur, okay, in English means like a beginner, right? Like a beginner.
But in French, there's a different focus. It's not so much like a beginner, it's like an enthusiast. Un amateur, un amateur de vélo, par exemple, c'est une personne qui pratique le cyclisme. Right. So in English, oh, he's an amateur. He's a beginner. Right. He's not professional. He's amateur. Now in French, it also means the same thing, right? But there's a different focus. It's someone who's passionate about it. C'est une personne qui pratique une activité avec plaisir. Donc c'est pas le métier. It's not the job. Et la personne n'en tire pas un profit financier. Okay, so it's not for profit. It's not a job. C'est un amateur. Right? So, but it would be more like an enthusiast. D'accord. Donc ici, vous avez les paysages. Vous pouvez voir ici, c'est il y a des paysages très variés, very varied landscapes. Okay, donc des villages, des montagnes, la plage. D'accord. Donc voici la carte. Here is the different stages. In English, it's stages. In French, en français, c'est les stages ou les étapes du Tour de France. Il y en a 21. There are 21. So what is it? Stage or étape? Okay, so what is it? Okay, so très bien tout le monde. Any questions? Let's check if anyone is here. Okay, bonjour. Leave any comments if you are. I see people are on YouTube watching. Bienvenue. Bienvenue, welcome. And I see a lot of people on Instagram. Well, not a lot of people, but some people. Okay. La France est un beau pays. Oui, c'est vrai, Maria. OK. Très bien. Hein? Un amateur. Oui, un amateur. Oui, mais Maria, on ne dit pas fin de semaine. On dit week-end. Le week-end. Donc ici, très bien. Très bien. Donc ici, c'est pas stage, c'est étape. Étape. Okay, so stage, it's like an internship. So you say, j'ai un stage. J'ai un stage, un stage d'été. I have a summer internship. So this is an example of what we call false friends. False friends. So English and French, they have a lot of words in common, but sometimes those words mean completely different things. It's the exact same word, spelled the same exact way, but in English, it means like a stage, like stage 1, stage 2. In French, it's an internship, right? Completely different. Donc, il y a 21 stages. No, pardon. There are 21 stages in the Tour de France. En français, il y a 21 étapes dans le Tour de France. Et vous voyez, dans le nord, dans le sud, dans le centre, en Bretagne, en Normandie, oui, en Provence, partout en France, all over France. Donc les étapes, that means the stages, les étapes de montagne dans les Alpes. You see, we also have the French Alps, the snow-capped mountains. Les étapes de montagne dans les Alpes sont très difficiles pour les cyclistes. Let's break this down. Les étapes de montagne, the mountain stages, dans les Alpes, in the Alps, dans les Alpes, sont très difficiles, are very difficult, pour les cyclistes, for the cyclists.
Oui, parce que, vous voyez, c'est l'altitude, bien sûr, aussi la pente. Okay, it's like the degrees, it's you're going, uphill. Donc c'est très très difficile. This is, this no joke. The Tour de France is no joke. It's extremely difficult. C'est extrêmement difficile pour les cyclistes. For the cyclists. Ok, très bien. Ok, si avez-vous des questions? Do you have any questions? Les étapes, très bien. Salut Anastasia, comment ça va? Salut, salut. Oui, sur Vimeo, ça ne marche pas. It's not working. The chat is not working on Vimeo. Malheureusement, unfortunately, mais ici nous avons, vous pouvez écrire sur Instagram et voilà. Ici nous avons les étapes de montagne. Donc chaque été, so means every summer, chaque été, des coureurs du monde entier participent au Tour de France. Every summer, coureur means like participants, or courir means run, right? But here it's not a runner, it would be like racer, right? Racer or cyclists or participant. D'accord? Donc un coureur. Okay. Donc des coureurs du monde entier participent au Tour de France. Right, so it's huge. C'est énorme. 3 semaines. It lasts 3 weeks. 3 semaines. Et l'événement ou la course a plus de 100 ans d'histoire. D'accord? Donc très très bien. Et bien sûr, la course se termine toujours à Paris. The race always finishes in Paris. Donc ici, vous pouvez voir l'arc de triomphe. You can see the Arc of Triumph sur les Champs-Élysées. On the Champs-Élysées, l'avenue célèbre, the famous avenue. Et ça, c'est l'étape finale. This is the final stage. Mais ça dure longtemps. It lasts a long time. D'accord? Donc, on va continuer. On va continuer ici avec la leçon. Donc, ici, est-ce qu'on dit le maillot jaune ou la veste jaune? That would translate as like the yellow jersey. Right, so technically it's not a shirt. You want to say le t-shirt ou la chemise jaune. If you say it, people will understand. But this is a specific sports kind of top. So in English, we say jersey. Mais en français, est-ce qu'on dit le maillot ou la veste? And then, après, la couleur, la veste jaune. Jaune means yellow, the yellow jersey. On dit le maillot jaune. Donc, question pour vous. Question for you. Qui porte? Qui porte means who wears. Qui porte le maillot jaune? Il y a une personne qui porte le maillot jaune. C'est seulement un coureur. Un cycliste porte le maillot jaune. Only one cyclist wears the yellow jersey. Qui est-ce? Who is it? Okay. If you know, si vous connaissez la réponse, vous pouvez écrire la réponse dans le chat. So write the answer in the chat if you know it. Qui porte le maillot jaune? Oui, très bien. C'est très dur, oui. Être cycliste
doit être très difficile. Tu as totalement raison, Maria. C'est très difficile, ce n'est pas facile. Ouais. Voilà. OK. Oui, exactement. Très bien. Maria, excellent. Donc ici, je vais vous donner la réponse. I'm going to give you the answer. Bon, mais ce n'est pas tous les cyclistes. Not all cyclists wear the yellow jersey. C'est seulement le cycliste ou celui. Celui means the one who. Celui qui, the one who. Celui qui a le meilleur temps. The person who has the best time. So it's all about time. It's about having the lowest time in the entire thing. Celui qui a le meilleur temps porte le célèbre maillot jaune. Donc, celui qui est en première place, the one who's in first place, who has the best time overall, celui qui a le meilleur temps porte le célèbre maillot jaune. So when you're watching the Tour de France, quand vous regardez l'événement, d'accord, faites attention. Qui porte le maillot jaune? Who's the person who's wearing? You need to be focusing on the person who's wearing the yellow jersey. Bien. Donc, le tour suit ou est suivi. So, suivre means follows. So, le tour suit ou le tour est suivi par des millions de spectateurs à la télévision et dans les rues. So basically, this sentence right here says that the event is followed by millions and millions of spectators on TV and on the streets. Suit ou est suivi? Répondez. Answer here. Répondez. Bien, donc le tour est suivi. So the Tour de France is followed. The tour is followed, est suivi par des millions de spectateurs, by millions of spectators on TV and on the streets. Voilà, le Tour de France. Comme je vous l'ai dit, like I told you, c'est l'énergie qui compte. It's the energy that counts. C'est l'énergie, la passion, la vitesse, l'adrénaline, the adrenaline, the speed, the excitement, right? As well as the different landscapes. That's what makes the Tour de France special. D'accord? Donc voilà, on continue. Le secret, c'est l'énergie. The secret is the energy. Et l'adrénaline, the adrenaline, c'est ça qui rend le Tour de France si inspirant. And so, I've seen it, right? And you don't experience, the energy when you watch it on TV. Quand vous regardez les courses à la télé, vous ne pouvez pas sentir l'énergie, vous ne pouvez pas sentir l'esprit du Tour de France. Mais quand vous le voyez, quand vous êtes là, de vrai, quand vous êtes là en personne, ben là, on est très inspiré. Là, quand on est là en personne, on sent qu'on est vraiment inspiré. Bien, donc voilà, le secret, c'est l'énergie et l'adrénaline. Bien, est-ce qu'on dit, do we say dans la course ou pendant la course? Which one do we say? So, dans is in, pendant is during. Pendant la course ou dans la course, on découvre. On découvre is like we discover. So on is very special there. On is
like an informal we. So you say nous, nous découvrons, we discover. That's correct. But a lot of French people say on découvre. So on is almost, there's no English translation to on. It could be something like one. Yeah, one discovers. Right? But there's no exact translation. It just means we. On découvre la beauté des champs. We discover the beauty of the fields, des forêts, of the forests, et des petits villages, and the little villages. So, c'est dans ou durant. Ok, bien. Oui, c'est ça, la voix passive. Le Tour de France est suivi. Bien. Ok, vous avez des questions? Any other questions? Any other questions? Donc, c'est pendant. Pendant la course. So, course, that's another false friend. So, English is very, very interesting. If you're an English speaker, you got to watch out for all these words because you just think, oh, it's the course. Course is the same as course. Non, c'est pas la même chose. It's not the same thing, guys. Course is like, in English, a course is like an English course, a French course. I have a French course. If you want to join, I have an English course if you want to join. Okay, je suis professeur, I'm a teacher. Je donne des cours. I give. So classes is cours, which is not course. So course means race. Means a race. It's not a course, it's a race. So here in this sentence, pendant la course, during the race, on découvre la beauté des champs, des forêts et des petits villages. That's what makes it special, right? You discover France. On découvre la France. Okay? À vélo, on découvre la France. Tous les paysages, tous les villages, les montagnes, la plage, les forêts, les champs, la culture française. So the Tour de France is more than just a cycling race. C'est plus que ça. Bien. Ici. Now, we're talking about being in shape. So, you say avez-vous ou êtes-vous? Est-ce qu'on dit avez-vous une bonne condition physique ou êtes-vous une bonne condition physique? That means, are you in good physical shape? Pretty much. Donc, si vous faites du sport, if vous avez, si vous faites du sport, vous avez une bonne condition physique. Très bien. Bien. Excellent, excellent tout le monde. Donc, avez-vous? Ira. Salut Ira. Hi Eva, welcome. Bienvenue à la leçon de français. Welcome to your French class, but with a lot of English commentary. So a lot of people are asking me, well, if it's a French class, why don't you speak 100% in French? Well, I do, but a lot of people also are beginners, right? And a lot of people especially on Instagram, they don't speak French. So it's almost like it's a French lesson, but with English commentary. It's a different style. Maybe sometimes I'll do one that's 100% in French without translations, but here it's like a bilingual live stream. So sometimes I say a few things in French. Sometimes I give a commentary in English for people who don't understand French. So it's just experimenting. So just let me know. Let me know. Give me some feedback. Right? Do you like the commentary in English? Does it help if I explain things in English? Bien. Donc pour participer au tour, that means to participate in the tour. Pour participer au tour, il faut s'entraîner
tous les jours. So that one, il faut, that's like an impersonal obligation. So in English, we don't have impersonal obligations like you have to, but it would be something like it's necessary to. So when you say it is necessary to train, you're not saying you have to train, it just says it is necessary to train. Il faut s'entraîner. So s'entraîner, that's a reflexive verb, so it's to train yourself. In English, we don't use that, we just say train. You gotta train, you have to train. But in French, you say il faut s'entraîner, which literally translates to, it's necessary to train yourself. Donc, il faut s'entraîner tous les jours. Tous les jours means every day. Literally all the days, tous les jours, et avoir une bonne condition physique. And so avoir is to have a good physical condition. But in English, we say to be in good shape. In French, it's to have a good condition. So, the verb to be and to have, you got to be careful when you're doing it because it's not always the same. So in English, it's to be in shape, to be in good shape. I am in good shape. French is you have a good shape or you have a good physical condition. Donc, je vais lire la phrase lentement. I'll read the sentence slowly for you and then quickly. Et après, rapidement. Lentement, rapidement. Pour participer au tour, pour participer au tour, il faut s'entraîner tous les jours et avoir une bonne condition physique. To participate in the tour. Oui, on n'a pas besoin de traduire. So no need to translate there. Et rapidement. Pour participer au tour, il faut s'entraîner tous les jours et avoir une bonne condition physique. Bien, les cyclistes traversent. Cyclists cross. Traversent des régions variées. So they cross some varied regions, comme la Bretagne, like Brittany, la Provence, c'est une autre région, it's a different region, ou la Normandie, or Normandy. Basically, cyclists cross varied different regions, several regions, like Brittany, Provence, or Normandy. Ça, c'est la Bretagne et la Normandie, c'est au nord de la France, that's northern France. Provence, c'est plutôt le sud. Donc, les cyclistes traversent des régions variées comme la Bretagne, la Provence ou la Normandie. Donc ici, quel temps fait-il? So here, this translates to what time makes it. But that doesn't make sense in English, right? You don't say what or which time makes it or does it. It means what's the weather like? Quel temps fait-il? So here, that's why don't translate the words, but translate the expression. Quel temps fait-il means what's the weather? Donc, il y a du soleil, there's sun. Il y a means there is. Il y a du soleil. Okay. Il pleut means it rains. Il pleut, or it's raining. Il pleut. Il y a des nuages. It's cloudy. Or literally, there are some clouds. Il y a des nuages. Il neige. It snows, or it is snowing. Il y a du vent. It is windy. Now the next one is very tricky because a lot of people think that it's, say, c'est chaud. C'est chaud, they think, oh, it's hot, c'est chaud. But no. In French, we say il fait, which literally translates to it makes or it does, hot. So like in Spanish, you don't say es caliente, say hace calor.
Spanish, hace calor. In French, it's saying il fait chaud. It's not il fait chaleur. That would be, but il fait chaud. It's hot. Right? So the whole expression means it's hot, but il fait means it or he makes hot. He makes hot. Doesn't make sense in English, but in French, and that's how we say il fait chaud. Il fait froid. It's cold. Il fait froid. Il y a des orages. Orage, it's storms. Orage, it's storms. Oui. Donc, quel temps fait-il chez vous? What's the weather like in your country? Quel temps fait-il chez vous? Quel temps fait-il dans votre pays? Ici, il y a des nuages maintenant. Il fait un peu chaud. Bon, il faisait chaud plus tôt. It was hot earlier. Il faisait chaud plus tôt. Maintenant, il y a du vent et il y a des nuages. Bien. Donc, on continue. Même s'il pleut, so that's even if it rains, même s'il pleut, ou qu'il fait très chaud, or if it's very hot, la course continue sans interruption. Sans interruption. Even if it rains or if it's very hot, the race continues without interruption. Il n'y a pas d'interruption. There is no interruption in the Tour de France. That's what makes it so difficult. Right? Whatever happens, the race goes on. Même s'il pleut ou qu'il fait très chaud, la course continue sans interruption. Right? So, it's a mental game too. C'est psychologique, mais c'est physique aussi. C'est émotionnel. Ça dure 3 semaines. Imagine that. Every single day, all day, from morning to evening, for 3 weeks. 3 semaines. OK. Et c'est 3500 kilomètres. 3,500 kilometers. That's a lot. That's like, let's see, what in miles, it would be like 2,000 miles or 2,500 miles. OK? Donc, c'est... so, let's see. In miles, en mi, c'est... Oui. So, pretty much 2,200. 2,200 miles. 2,200 milles. OK, bien. Bien, bien, bien. OK, donc ici, est-ce que tu aimerais voir le Tour de France en vrai un jour? Aimerais, would you like? J'aimerais, I would like. Est-ce que tu aimerais, would you like to see? Est-ce que tu aimerais voir le Tour de France en vrai? En vrai is like in, literally translates like in true, but it means in real life. Right. Est-ce que tu aimerais voir le Tour de France en vrai un jour? Would you like to see the Tour de France in person, right, or in real life one day? Donc, vous pouvez me dire dans les commentaires, salut shérif, welcome sheriff sur YouTube. Oui, très bien. Avez-vous une bonne condition physique pendant, très bien, pendant la course, during the race? Excellent, excellent, excellent. Donc, moi, j'ai vu, I saw, j'ai vu le Tour de France. J'ai vu le Tour de France en vrai quand j'étais adolescent. When I was a teenager, j'ai vu le Tour de France en vrai. Mais c'était très, très vite. Est-ce que vous,
est-ce que vous aimeriez voir le Tour de France en vrai? Bien, tu n'aimes pas le Tour, Maria, pourquoi? C'est génial. Le Tour, c'est génial. It's amazing. The tour, you get to see the whole country, right? The different, tu peux voir le pays, les paysages, les montagnes, les champs, les plages, les villages, les villes. C'est génial. Et on sent l'énergie, l'adrénaline, on sent le mouvement, on sent la passion. C'est, moi j'adore. Même, et je pense que c'est une tradition très spéciale. It's a very special tradition. C'est une tradition culturelle. Et je pense qu'il faut le voir. You gotta see it at least one time in your life. It, it will be transformational. D'accord? Très, très bien. Donc, donc ici, si vous voulez apprendre français, if you want to join the community, we have a community, French learning community on WhatsApp. Join now. It's exclusive content, right? Sometimes the live streams are not on Instagram, they're not on YouTube, they're only for the students who are in the community. So there's public content and then there's private content. If you're in the community, you get the private and the public. You have challenges. I'm going to put a new challenge in the WhatsApp community right now. Je vais mettre un défi dans la communauté de WhatsApp. I'm going to put it right now. Nous avons des cours de conversation, conversation, classes, speaking club, Zoom classes, Zoom lessons, and you can ask questions. You have direct access. D'accord? Donc ici, voilà l'invitation. Here's the QR code. Just, use your phone to connect and you'll get the link and you can join the community. C'est gratuit, it's free. Just join the community and then we can learn French together, guys. It's amazing. C'est fantastique. Voilà tout le monde. Okay. Any questions? Any questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions? Do you want to ask or, or comments, des questions, des commentaires? Bien. Ok, tout le monde. Donc, voilà la leçon. That's the lesson for tonight. Très bien. Félicitations et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. See you next time. Au revoir. Bye bye.